As the sun shows the day its light, the lumbering beast of a metropolis wakes up. Kolkata is a city steeped in history. Over time, the city expanded many folds and has taken the shape of what it is today. A 4.5 million population whose hearts beat in unison with the pulse of this great city. As it is with modern cities, economic growth and the move from an agrarian way of life, compounded with ever-increasing traffic, pollution, unhealthy, stressful, and often sedentary lifestyles, puts a toll on the human heart's ability to function normally. Added to this potent mix is the consumption of unhealthy foods and other habitual vices that can result to a severely compromised heart, sometimes with lethal consequences. And so hospitals in and around the city receive a constant flow of citizens with cardiac complexities. One of the leading institutions that cater to the people's demand for timely, comprehensive and affordable cardiac care is Medica Super Speciality Hospital. Located in the eastern fringe of the city, it is an acclaimed healthcare provider that offers exemplary and comprehensive services in all the major medical fields. Medica is also equipped with the latest cutting-edge diagnostic and surgery facilities to facilitate the timely intervention and redressal of often life-threatening maladies. However, it is indeed the human touch and the skills of talented physicians which define Medica's commitment to quality healthcare. One of the trailblazers in Medica's cardiology department is Dr. Dilip Kumar. Dr. Kumar grew up in Patna and worked hard to achieve his ambitions to become a doctor. He completed his MBBS and MD from the prestigious Banaras Hindu University. He then went on to acquire his DM in cardiology from the Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Kolkata. He concluded his education with an advanced fellowship in interventional cardiology from Catharina Ziekenhuis, Eindhoven, Netherlands. আমি দেখে এসেছি ওনাকে, ঠিক আছে, আগে থেকে ভালোই আছে, তো মোটামুটি ধীরে ধীরে করে রাস্তা আসছে। আমি দীর্ঘ 2-3 বছর যাবৎ যখনই মানে হাঁটতাম তখনই আমি বুকে ব্যথা অনুভব করতাম। তারপরে আমি নিজে গ্যাসের ওষুধ এই সমস্ত ওষুধপত্র খেতাম। পরে একটা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতে যাই। ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতে যেয়ে তখন আমার ইকোকার্ডিওগ্রাফি তিনি বলেন যে আপনার একটা টাইমে কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। তারপরে আমি ডক্টর দিলীপ কুমারের সঙ্গে দিলীপ কুমারের যোগাযোগ করি। যোগাযোগ করার পরে দিলীপ কুমার সেখানে আমাকে একটা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতে বলে। করার পরে উনি বলে যে হ্যাঁ আপনার যা হয়েছে তাতে এটা মেডিসিনে হবে না, আপনাকে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে হবে। He has undertaken more than 7,000 coronary angiographies and over 1,000 angioplasties. His expertise lies in primary angioplasty, peripheral angiography and angioplasty apart from diagnostic cardiac catheterization in children and adults. He also has rich experience in permanent pacemaker implantations and diagnostic and therapeutic electrophysiological studies.
He also specializes in transcatheter closures and renal artery stenting, amongst several other procedures. He has published widely and has presented his work at several cardiological symposia across India and abroad. He also holds the prized distinction of performing the first documented case in India of the cephalic approach successfully on an elderly patient with a complete heart block. These cases happen because they have two or more than two risk factors, and these risk factors are diabetes, hypertension, hypercholesterolemia or what we call dyslipidemia, obesity, and high waist and hip ratio. So these are risk factors, and if someone has more than two risk factors, then these sort of lesions we see, very complex, severe coronary lesions. As we'll be showing you the complex lesions and how we dealt with them. Mr. Sarkar had a chronic total occlusion of left anterior descending, and we had to go both antegrade as well as retrograde in the same sitting. However, we couldn't do it, and then in later sitting we could do it, and this is the final result. So he had a CTO done through antegrade, retrograde and staged procedure. Mr. Rai was waiting for cancer surgery, and we fixed the coronaries. Mr. Lahiri had CKD, and he was due for renal transplantation. He had a bifurcation LED disease, and we did the dedicated bifurcation stent for the first time in the CT. And the final result was good flow in both the vessels. Idea is to prevent these diseases. Before the patients land up into this problem with severe angina or heart attack, it's better to take preventive actions. Like if somebody is obese, he can do exercise, he can lose weight. Taking less fat and oil intake, less of red meat can help reducing the body weight. Less of junk foods, more fruits and vegetables. So if we lead a healthy lifestyle, then we can have a very less chance of having a coronary artery disease. আমি এখন যথেষ্ট ভালো, কোনো রকম কোনো ব্যথা অনুভব করি না। নিয়মিত হাঁটছি, রেগুলার আমার কাজকর্মগুলো করছি। এখন আমি কোনো রকমই কোনো সমস্যায় হচ্ছে না, এবং একটা দিলীপ কুমার আমার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভালোবাসা আছে। হ্যাঁ, তার এই সার্ভিসটা আমি ভবিষ্যতে যে কোনো লোক বললে আমি সেটা রেকমেন্ডেশন করব। হার্টের ইয়ে আছে, ব্লকেজ আছে 90, তিনটেতে, তারপর দুটোতে প্রায় 90 এরকম, আর একটাতে 70 কত, তাই আর কি। তারপরে ওরা মেডিকেটেড স্ট্রেন্থ দিয়ে বসাবে। মেডিকায় আমি স্যাটিসফাইড আর কি। দিলীপ কুমার ডাক্তার, সে আমার ভালো ইয়ে করেছে, ট্রিটমেন্ট করেছে। এখন এমনি ঠিকই আছি, এই কাছাকাছি হাঁটাহাঁটি করি, সব কিছুই ভালো আছে। If somebody is smoking, he can stop smoking. I believe smoking is rather the biggest invited curse to human beings. But if someone is diabetic, he can't be non-diabetic, but he can at least control his diabetes, take all the precautions which a diabetic patient should do. If somebody is hypertensive, he should control his BP to a normal recommended level, less than 120/80. Or nowadays we see less than 140/90 is also acceptable. If we can't control, if we are not controlling and we are not working on this, then these patients, they present in a very severe cardiac problem, like some acute coronary event, what we call in general language heart attack, or they can present with sudden arrhythmia, low BP, and with impending cardiac arrest, very severe disease. So, and then rescuing these patients become very difficult. 2 ফেব্রুয়ারি 2014 আমি ভোররাত্রে অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার আত্মীয়বর্গরা মেডিকেল নার্সিংহোমে নিয়ে আসেন। এখানে ডাক্তার কুমারকে আমি দেখাই।
উনি অপারেশনের ব্যবস্থা করলেন। পরবর্তীকালে যখন চেক আপে এলাম, তারপরে উনি বললেন কোনো ভয় নেই, তবে আপনাকে 1 মাসের জন্য ফিজিওথেরাপি করতে হবে। ডাক্তার গুলাটির কাছে পাঠালেন। ওনার সেবায় আমি এখন ঠিক আছি। আমি অনুরূপা মিত্র। আমার অগাস্ট মাসে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। নভেম্বর মাস থেকে আমি কার্ডিয়াক রিহাবে জয়েন করেছি। তখন আমি অত্যন্ত দুর্বল ছিলাম, চলাফেরাটাও ঠিকমতো হাঁটতাম, কিন্তু খুব দুর্বল ছিলাম বলে ঠিকমতো হাঁটতে পারতাম না। তো এখানে এটা করে আমি যথেষ্ট খুবই ভালো আছি। এখানে এত ভালো না, প্রত্যেকেই এত ভালো, সব জায়গায় এরকম দেখা যায় না, তাই আমি তো লোককে বলবো এখানে আসতে। My mother, Jyotsna Rakshit, she was diagnosed with 4 major blocks in 2009. She went angioplasty, 4 stents were implanted in 2009. And when doctor was consulted, he suggested this cardiac rehab program under Dr. Sunisha Gulati. The first day we really forced her to come here, and she was so happy and so satisfied that she recommends it to anybody whom she meets, that everybody should go in for this cardiac rehab program after any angioplasty, after bypass, after open heart surgery. After coming here for 2 days, 2 sessions, I decided that, well, why not join the program also under preventive cardiac, not cardiac rehab, but preventive cardiac program. And I was really satisfied with the way things are managed here. They are so good, so well mannered. They really give you a sense of well-being. As the day draws to a close, Dr. Kumar takes satisfaction in the fact that his unrelenting efforts to tackle cardiac diseases has sprung new shoots of hope for his patients, that they can go ahead and lead healthier and happier lives.